Inside Story Uganda. Real source of politics. Mukulu Tamale. Abadde okyatubulira. Bana abogera. Abogera ntino ki. Abogera ettaka tebalimanyi. Kabaka ayina wettaka ddene. Waliwo public land. Kati bana abasabbe aba government. Museveni bwe yali azaayo ebyapa. Beko baana na bano batalina kyabawa. Okitegedde? Ate bw'olaba kyagenda okukola bano balidde ssente ku muyindi. Omuyindi. Buli kye bakwatako. Balinga omwana alinga agamba nti Buganda bamutendesa nterese. Buli kakwatako konna atunda katunde. Ani atunda? This young man wants to put there a sports complex bw'ekitulako weewunyo omulenzi ono ali emmengo. Ani atunda wuta? Buli wamu ye atunda butunzi ayina ne munne. Oba balowooza nti Kabaka agenda kisa mukono. Buli wamu wonna bali babiri. Ne bwe tutaabasitukiremu. N'amasiro bajja gatunda. Sokolinde. I think they're scared about the Kabaka's heads. Whatever they grab, they sell it immediately. They grab, they sell it immediately. Bani ababitunda. This young man is going to put up a complex in the Gibalaga. Hamchigo. A sports complex. It's right now holding all African games. They are fighting it. Tulibaganda. Abantu abamba bakebere deni ewaabwe gye bava. Tamale. Waliwo be baba tulimbikamu. Abajja okusanyawo Buganda. Waliwo abajja okuba ekyeyo. Abajja okuba ekyeyo. When you look at the complex this man wants to put there, no muyindi gwe baguza. Buli gye bakwatako yonna buli mwana ekintu kyonna omwana kyayo neno ayinza okulabikako kabanga lyomanya bibaddemu nnyo bino biyinza omukubiramu nenge oyagala nnyo okulaga essajja naye oyinza obigenda muno mulabako kabanga lingaagikanga baddeko ate nalinda gudde nekitabeerayo mpulira bibyo political tremors ate mpulidde abagamba bw'aba mukozi oba Bobi Wine. Nanti babuuza wane. Mbiraba ku social media wane. Bobi Wine babatumye embuzi yabasambye. Eruwa. Beti kente. Galiama kuliko abadde kulonda Tamale. Ate kulibera kodi. When you say politicians complaining about leveled ground is stupid. There will never be a leveled ground. Katobo ina kolotia. Nanti nkubuulira. Di realizing. Ndikwosamba na yayininga togwe nga toyina. Wagenzo kayingira mu kisaawe wabadde mayinti muri mu enkulukuku. Akalulu bakayingidde nga bakamanyi. Ekyawangudde akalulu wakati kimutayogerako. Kye kiruwa. Mwakola ensobi ne mudda obutwa. Kyolanya battamutte. Tekyafiikyalirizeko anywhere mu kalulu. Okitegedde? Their strongest weapon would be how did Olanya die? And who killed him? Kyali featuring mu kalulu tekyabaddemu. Two. Kati buli wetuteeka tumanya. Nti. Buli we muteeka mumanya. Tukiyita inoculation fiole. Mukola mutya. Omanyiza omulabewo n'ajjayo omwoyo. Omwana w'Olanya yayiseemu. Omwana wa Yume yayiseemu. Omwana Agundi yayiseemu. Aba Mirundi nabo weebali. Kati muteekateeka mwana. Kati bwe kituuka eno. Tukyuseemu. Uwa. Abo kituuka eno katukyuseemu. Mumazo settinga president ya mwana. Mukimanyire. Kati bwe munaleeta ono omwana. Mukimanyire. Tubeerenge eggwanga likimanyire. Buli wamu omwana yayise eno. Omwana yeyasikidde watongola. Omwana yeyasikidde owekyotera owerakayi. Omwana tumanyire nti omwana. Kati olufa abatalina bakitaffe eyo ffe tubeera olwo tetugasemberera luwombo. Nabaga nti omusiraamu kimuganda okwasa omukazi owokuna kuba kukyali kuliko abaava abasiraamu. Amalayo hakkize lonna. Kati kyogezaako gga. Oba mmwe temulina mannya. Tubakole tutya. Ffe kati olw'okwaffe abaffe mu 86 tebaaliwo ekitegeeza ffe tetulina kulembera. Jjajjawe yali mukomazi. Embugo tezikyatunda tukolere ki? Bwe mukikoze. Politics is a name and money. Look. Name and money. In the Philippines, Marcos bamujjako mu revolution. Bwe bataddewo okulonda ani yalonze baanoze mutabani waani. Wa Marcos yawangudde Philippines. His father was chased away. I saw Obote's son in Busenyi, Nyamulunga.
bano ke bakwatako ke balya tugenda mu politics ali hereditary abakomezawo Mengo yabatta nnyo tugenda mu politics ali hereditary nti taata yakirimuko omuzzukulu azze then omulala je bazzukulu bagandi banero naye yabatuma Gandhi n'omukazi akulira Gondi Congress Party muyitale Sonia muyitale bawasa muwase but the name Gandhi the name Gandhi yes the name Gandhi katugenda fugibwa Bush and his son Clinton and his wife highly advanced countries tugende naffe mu ebyo Buto Pakistan Jomo Kenyatta yaliwo Uhuru Kenyatta politics modern politics rotates around the name and the money and mutabani wo bota je ekitegeeza nange mutabani wa kikuyetekete Tamale bitambule bityo owabendi kibano kayatunda n'ebijja we baziika nyina ekyo tekireeta revolution nti abatali mu family bajja kulwana nabo bakiwambe anga bataddewo okulonda abasiraamu abatalina sente balumba embaga ya haji agenda okwasoba omukazi obukuna bwavu bwammwe tamengo otumala mwamu balumba embaga ya haji ndi awasa bwakuna fete tunna wasa hije kakata kwalina hije tenna bakakatako tenna tukakatako alla mutababala Tamale tenna bakakatako hije kakata kwalina muleke hija beka kaseko bakole hija kati olwa abatayina bayina manya tukole tutya katukome munsalika yabadde atuze enkungana mu poloteya kakati nze nkugamba tugende maaso in my language we have a saying that yakanafa tekawulira ng'ombe meaning that an animal that is trapped and killed by the hunters keeps its ears closed. The reasoning is that how can an animal with the clear ears fall prey to the hunters who make all the noise? The hunters move with the hunting dogs. They make a lot of noise. How then could such a people kill an animal whose hearing system is perfect? This is where I differ with some of our people who are amassing wealth, who are busy interfering with the businesses that employ the majority of our people. These are like the hunted animals Muganda refers to in the above proverb. Furthermore, revolutionary politics dictates that the only way of stopping a revolution is refusing it to occur. Once a revolution is set on motion, it is unstoppable. It is also advised that in order to avoid a revolution, you must avoid embarking on a self-destruction mission. A self-destruction mission means that an individual or group of people do things that undermine them without knowing and detecting it. A good example is Waraj, a popular gene among the peasants and Shuti people in Uganda. Waraj was developed by the Nubian soldiers in colonial Uganda. The Nubians were believed to be good fighters until this myth was exposed. The Nubians were fighting under the influence of Waraj. This war gene, the original name, later acquired the current name Waraj. When the colonial government realized the dangers of Waraj, they came up with a law called the Ngoli Act in 1923. They also invaded the Sikh forest where it was brewed, arrested the brewers and confiscated the brewed gin. However, the gin became more popular. They also introduced licensed brewers to contain the production. However, the drinkers found the original stuff better than the purified Waraj, Uganda Waraj. They preferred the real one to the processed one, a Mandole and a Biswazi. After failing to eradicate Waraj brewing, British colonial officials changed their approach from legal to persuasion. Medical doctors pointed out the dangers of Waraj. This also failed. Why? The doctors pointed out that heavy Waraj drinking affected the liver and caused gradual death. Responding to these medical findings, the Waraj drinkers came out with a defense. Chigasachi okufana ekibumbe ekiramu. They wondered what advantage one would get by dying with a good liver. The British failed to answer. They lost the battle against Waraj. This was because those who consumed it wrongly believed that it was not in their interest to save their livers. 2.
Like any other person embarking on a self-destruction mission, the Walaji drinkers did not realize the hazards to Walaji. They wrongly believed that Walaji was a part and parcel of their lives. They became addicted to the gin. Security forces, where the biggest consumers would arrest the brewers, confiscate it and consume the content, and took empty containers to the courts of law as exhibits. In my opinion, this applies to the group that has amassed wealth in Uganda. Like the Ngudi drinkers, these people have embarked on a self-destruction mission of no return. They wrongly believe that the wealth in Uganda belongs to members of this group only. They wrongly believe that they can disorganize the peaceful Ugandans in their working places, steal whatever is available with the other Ugandans staring at them. In my opinion, like the Walaji customers who did not listen to medical doctors at the expense of their livers, the capitalistic group or thieves has closed its eyes and ears to people suffering, and they regulate it in the future. Vunula mweda chika biri banafe abasoyiro babitege. Kaza abadati kumya abantu mwina duka chisaka duka. Unayedde eyabba kubana ba boda boda mtwale duka nembifana itachalabika. Very just a small issue. Naye obujulizi we buli ku nsonga ezo Tamale zoyogerako. Power has tilted. The powerful bitatule. Which yesterday we intimidated these people in 2014, who had the powers to cause the collapse of a bank, is now panicking. Obujulizi we buli ku nsonga ezo. Nkubuulira. Never circumstance evidence. How come the Swedish bank was forced to collapse? 2, where another Greenland was given to a liquidator, but the assets are nowhere to be seen. Kugula ekyo kibiina kiri Mengo, abavuka b'Mengo abo baloya be babadde babba ebintu bali babba n'ebyambuga. Translation yambuga nga bamuvuna ne Sweden yava mu bucket. Niko abusenga bali mukwatira ne kulubya ate kati bwakoze ekyo obusiru. Mbo omusomo gw'abasenga lumiimo buwemule mulabe. Babepikira nabo n'abantu abatagala buwemule. Katonyeza mwenda IGG Betty Olive Namisango kamya naye yayogedde nti ebiragiro byava wa president misusing, that's the routine. Lwaki buli muntu agamba biva mu State House? Misusing a presidential directive does not mean that implementing it. When they go to the president, they present fake gund. Developers. Did you fulfill the intention of the president? Okay. That's rubbish. Let us analyze. President Yabagamba Sali agadde kujjawo ssomero lya Simon. Naye banga esobola kulyawulamu abazungu bakunama bajja kunamira abaana baffe. Kakati omusajja mugagga yali aliguze n'asifutinga Simon sente bazibba. Okay. Is that the intention of Museveni? Have you implemented what Museveni wanted? Bapulimvizentinga bapatanazi balala. Kati nakawa nagulu eyo ery'ettaka lyolaba. Nanti lebanoonyereza akeeryo. Gordon Brown told Museveni during the Commonwealth, your company yaffe y'Abangereza. Nga nebamupye ne bakuba gundi Amelia kyambadde. Naye nga babalowooza nti Museveni olulibawa. Bagenda kuze bakuba obusajja obunaku ne babujjaawo bakuba ebizimbe byonna. Ettaka ly'enaggulu abantu bafulume balitunde poloti. You will answer. Misusing a presidential directive does not mean implementing it. Twandirabanga bano bakwatibwako aba misusinga presidential directive. Mwanga yayagala okutta Bishop Hanington. Kakati ne yeekwasa nti abasoga tebamanyi Luganda. Nze nabagaye nti mumute. Abasoga bategedde kumutta. Because the pronunciation is different and the grammar. Kane bano bekwasa Museveni. Kale. If you want Museveni to demolish you, implicate him. Kale. You have played this game for a long time. Even the Chogamu ministers wanted to use Museveni's name. Tamale. Whoever uses Museveni's name is making a very big mistake. Did Museveni tell you to give it to quacks, to conmen? Tamale. Museveni's policy is developers.
Did you give it to developers? Akasembayo Tamale twalabye kooti ng'esaba Besigye ez'obuliwo miliyoni 3 abantu ne baga kooti kati ogendayo mu musango bagenda kusaba ezo sente bakolera Besigye. Yes, but yeah, once this group has collapsed, but yeah, and Museveni has put his house in order. Nga ba Bobby Wine bagenda mu useless ventures mbavayo ne batuganya ati bababbi. Mukalulu. The remaining credible opponent is Kizza Besigye. Kakati put him in prison. Mu prison tagenda ngayo. Agenzeyo emirundi y'omu ku Besigye ayina abaana balabirira. Simanyi. Besigye ayina omukazi ewaka. Simanyi. Bakugamba nti ekitali ya mmere, ekomera baliyita kitali ya mmere. Bakugana Lufenya kukoggerayo, Besigye takoggerayo. Aba abasajja beeruzira bagezi tebakyasiba muntu kumubonyaabonya. Bakola ki? Omanyi gwe nti oyinza okugenderezera ku lunaku olw'abantu lwe bakyali abasibe nga waliwo n'abaleesa embuzi. Ate embuzi bazisalirayo. Luzira yafuuka. Let me tell you who is stupid. Ndambozi had a stint in Luzira. Muwanga Kivumbi had a stint in Luzira. Moses Ali had a stint in Luzira. Muwezi had a stint in Luzira. Kaboyo, who is a minister, had a stint in Luzira. Jim Muwezi. Mukula. You think the Luzira people are fools? How you think the Luzira people are fools? Kati kino ekya kooti ne Besigye ogamba sisasula beyiro kangende nebakeyo Luzira. Eriyo ayagala ekkomera. Lwaki yandiryagadde? Biruwa? If you want to succeed in politics, ekimu tukiyita homecoming. Genda kebwera okomewo bakumanirize nga Sebagala. 2, Kizza bakusibe. Besigye will become a prison of conscience. The reform release Besigye group. Omulamuzi ajja mulemerera. Tajja kukkiriza kuba yadde ekikumi. Mujja mulirize nga alemerere ne mukumi. Yasabye 30 million cash ko Besigye kangende nebakeyo. N'agamba temuzisonda na kuzisonda. Kangende nebake Luzira. Anti kakati Besigye bwabeera mu kkomera oba omuwonyeza. Ate anaze emisango kubanga Besigye akimanyi. Once you are given bail ku musango n'oddamu n'ogukola mulamuzi Sabalini yeri amanyi agenda bbi. Mbasibudde mwebala okubeera. Besigye yakubye omulamuzi n'omulalamya. Besigye yakubye omulamuzi n'omulalamiza ddala. Abalamuzi muyiga ku political science. Nze nkusiibudde. Walisose n'omuwa esente entono n'afuluma n'omukwatira ku kino. We gave you bail ruli, you did the same. Tagenda kuvaayo Besigye. Nkusiibudde. Omulamuzi yamukoledde pass. Abalamuzi abo mu basomese political science. Baloya mu political science. Naye Omurussia nga afuuse ekyo nga Tamale watugamba aweddemu. Omurussia afunzizza. Yakutte bajjeno ba America efeesa. Bajjeno wa America abeera ku front line. Let me tell you. Akuba akamuwadde. Kubanga baategedde abazungu bagezi. This madman can unleash nuclear weapons. Kati olwo. Kati olwo. Kaluwa. But at the same time Biden yabaddewa. Japan. Yabagambye eki. Simanyi. Bamubuza ekibuuzo. If China invades Taiwan, what do you do? We respond militarily. Kyeyagambye. Yes. Sonko. Abantu babuuze ko bamanye nti woli gwaddayo ngenda kikulekera. Wamugamba. Omusajja yazza okukwata omukazi n'adduka n'ekikooyi. Yagenda kulumba Ukraine yo n'agiwambe mu wiiki ezo. Naye. N'emmeri zikubiddwa ku Black Sea. Naki. Bakazolisizi balina tabafunangako na mu second world war. Nomanya amanyi gasitudde bannange Putin agenda kukuba bakuba Hitler ne bakubani Sweden bagali amanga gapulani. Sweden ne Finland galirazeewa. Lwaki kagenze mu NATO? Abaganda bigeze nti bwoli. Bano bye boogera bano. N'akawumba tutu akala kali kubukedde mu motoka yange mbagamba mulinde enfulume. Kale. Sonka abantu bategeeze nti bwolize ekikulekera. Alhamdulillah maze okuteekateeka byonna bye mbiteeseteese nina bo mu birowoozo. Okay. Nange bwe ntyo bwe nsiibudde mu nakatadde wattuba n'ennangabo Mukasa Fred Kiwala nanti munna self destruction mission. Nakawandiika ddalo. Nakawandiika ddi. Myaka nga 15 egiyise. Nga ndabula bano be bakubye Museveni bakubye. Sailing on a self destruction. Ekiwandiiko. Batute ekiwandiiko. Bitatuule alamu bye balayi mu kyenyi. Mwasuula banka ya Subiru. Bani abagisuula? Anti nkugambye that's the explanation. Ate yabiyingiriramu. Balinamu ebbanja ddene ng'okufuna relief balina kutteeno. Ebbanja lyono lifutinge mu ebbanja lya Bitatuule lyali mu Crane Bank. Gyalifunira ne bagisuula.
ne baloya bagamba eyamuwola teyayina buyinza simuwandiise mu mutuufu hamu yabagamba ekintu kyekimu nti oli tayina lisensi wano naye hamu ate n'agattako n'abagamba tufune ba auditors banka ngisinza ssente omusango gutambula kuva ku mulamuzi ono kudda kuno lwaki guno gwasaliddwa mangu lwaki gwasaliddwa nanti enkuŋŋaana zibadde zitula mu poloteya kanje babuulira enkuŋŋaana when you turn your house into a bolosero the villagers bwe batwalamu bakazi baabwe have a right to burn it kakati enkuŋŋaana zibadde nga zimwatuuza endala mu poloteya ezaaki ez'okulembera wano ate bamukute kyogamba bamukuba lwabino ebyomutabani byoyogerako Tamale yowe z'omumba bitatule kati byatudde kirimu omutabani Tamale mungerimu webeerere ne woteri endala mwe batuuze enkuŋŋaana sokolinde birimu succession battle kasoddire ennyumba yo n'ogiteeka ku kyalo ne omudigido kangujjeyo bakabasajja bagyokya ebikuba bitatule mulimu succession ate yanagenda ye kakosase keyongeredde ddala okunoonyereza ensaasanya y'ensimbi w'omusolo kakyanoonyereza ku ssente oba olyawo ezigambibwa nti nno munange zagendera mu compensation eby'ettaka eby'ennakawa naggulu nga babitunuulira lyagabanibwa litya lyatambula litya ani yafuna ki ani yafuna kyenkanawa abaaligaba obuyinza babujjawa ani yabalagira kisokale mu mbeera eyo neeyo nayo ensonga egendedde ddala mu maaso era tulabye ng'ate IGG ayitiddwa kaliisoliiso oba inspector of government IGG ayitiddwa ne tumulaba wiiki eno nga naye alabikako ng'ono yaliko omubaka ow'ekitundu ekya Rubaga North Rubaga oba Rubaga kyonna kyeyagadde okukiyita Rubaga ey'obukiikakkono omukyala Betty Olive Namisango Kamya tulyomwe ayitiddwa ng'ono jjukira yali minisita avunaanyizibwa ku nsonga ate ez'amataka ate n'embeera endala n'abeerakawo mu Kampala so kale tulabye nga yennyonnyolako ebiragiro byava eri ewa president okugaba ettaka lino jjukira ettaka lino bwe baagobawo abantu ab'ennakawa naggulu lyasooka ne liweebwa aba OPEC prime constructors nga balina okuzimbawo housing units ez'enjawulo ate abantu basobole okuzipangisa n'abalala okuzeegulira naye kino tekyabaawo oluvannyuma ettaka lino lyaddayo mu ministry naye ate ne gye buli eno abamu batandika okufuna plots n'ebirala ne libeera ng'ate teryakulaakulanyizibwa so kale mu mbeera eyo ne kireetawo embeera enzibu ddala mu kiseera kino so kale embeera nayo bwetyo bwetambudde naye tubeebaza mwenna abasazeewo okubeera naffe mu programu yaffe eno The Patriot mwoyo gwa ggwanga Mukasa Fred Kiwalakiku nze nkyaliwo okubeera nga nkutuusaako byonna simanyi lwaki omukukunavu asazeewo leero ayambala essaati njeru ateekeku enkofiira mmyufu omanyi yaŋŋamba buli bwabikola ebyo baliko yakwereegamu wangi was a question who directed you to switch over the program nakalabye nga kapanikinga kakasajja kapanikinga kaddukanye mu mpale Tamale ate ze nabaweereza bakama baffe boyogerako nabaweereza message zemujjeko zonna sijja kuddayo nga bamubuuza n'entweye nakulabye n'entweyo nga bakubuuza ni yakulagidde ozijjako nekaddukiddemu mu toilet emirundi ena oziddangamu n'ozijjako ate ze bajjeeko sijja kuddayo nabaweereza message ti wa panicking but nange nsinza UCC nange nzijjeeko Tamale ejjoogo lyo UCC ndimalirewo tugende mu maaso tubaleke abo ebirowoozo by'owulira si byamukubiriza wa pulogulaamu eno Pal FM
oba abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde weebale kuwuliriza Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Tugende maaso Tamale. The Pakistani told them, the professor told them in 2014, you were dealing with a person who is not ordinary. Okay. That man will fight you up to the end. Why? Has dignity. He does not believe in the money dangling. Dignity. Nebagana. Omusajja ne bamugana abagamba. You will not buy those machines from him. What are we buying? He must surrender them. Jongonkote. Nkumbwatuke. Kote nkobe nolimbatire ekyankwanza. Agati. Professor Nabagamba. Museveni wanted a flamboyant man who couldn't be compromised. Nibo munanonye ebyuma temugenda birabo. Nino kumufukamirira n'ejjogo likuluno ofunyeka kuwangudde. Omwana bw'aluma oluma nnyo ensobi alumamu olukaabu. Bukuba funia. Mwekwekweya ku munyango. Mwawalampa omwera mannyo. Mwekwekweya ku munyango. Temwekwekweyanga ku munyango. Bekwekweya ku munyango. Tamale. Okubina mbamala bw'emyaka 10. Goli munyango. Oli munyango. A man came from Canada. They had a conference here. The man told them, even in Canada, I watch this man. The man is highly intelligent. You cannot handle him. Talk to him. Nzijako program zi anfuka uwonye nawe. Uwonye. Mbadde nja kubwatuka ngende nawe. Ekyo kuli kugwere mu ddala watusanga wowana. Tujja kutujoga kiyitiridde. Tamengo onyize nnyo. Ye namulabye appealing to these people. Omusajja namubuuza chairman. For you want the president to save you. From your empire collapsing. What about this man you have suffocated for all these years? Yet enough family. Era nabaweereza message nembaga nti problem yamu kutulowooza nti ffe tuli mu nyunga sukali. Sorot helps people to create a taste. We are not sorot to be mixed. We are like you, tuli ku dining table. Politics is for sharing. Ffe twajja tuwanikire ttala. Twajja kubanikira ttala. Twajja bafukira amazinga mundia. We also left home. When you join a government, you must share. Politics cannot be based on slave and master. Politics cannot be based on hunting the dog and master. Politics is determined by comradeship. You had presidential ambitions, we also have interests to pursue. We coexist. Shakespeare against Rome is room enough for all of us. Uganda is room enough for all of us. This must be the principle. Uganda fenna etumala. Yes. Nene fenna tusobola ogijamu. Ne waliwo abalina okubeera embwa, waliwo abalina okubeera engosi, waliwo abalina okubeera ebidoli, waliwo nga ayagala yaaniamu, waliwo abalina. No, you are not building a country. Kakati nasali wuno kitaawe yabuuza nasali sente waziteekawa. Toyina mwana sente zibakunana okubba obubbi bwoleze mu family w'omwana akaaba bukaabi. Museveni namwandikira dde kati abalamuzi ate yaleese abapya. Bano bebabi. Bano batugenda banoonya bayingirwamu namujinga. Baluwa. Abalamuzi abaliko bano. Abonnera appointment ziva wa Museveni bakakasibwa. Baba wamba bamalobozi g'abantu. Baba wambira wakati. Bamalobozi g'abalamuzi odduke. Mu misango. Dini gwanga kati kiki ekitere. Political labor pains. Tuli mu bisa bya bufuzi. Waga kubeerawo enkyukakyuka. Amusajja bamusanze mu muzikiti. Bamugamba. Yama. Wasuze mu muzikiti nti. Tola salamu. Nga bagamba Bikira Maria. Owa. Katukebere mu mpale oba oli musiramu. Empale teyambulwamu. Bw'oba opa mu nkola otya. Empale gijjeemu. Kakati hamu omulaba. Hamu abaga nti ettaka eryammwe lyerino. Olaba mapu gye yakubye. Olaba ettaka lya hamu. N'eryabwe. Ettaka lya hamu. Njiraba wano ekyapa kiikino. Yes.